හරි. Good morning. Online students වල මාව ඇහෙනවද? Dimitri, can you hear me? Let's discuss. Yeah. Second term, Wayamba Palath province. Wayamba Palath. Select and underline the most suitable value for the square root 10. Select and underline the most suitable value for the square root 10. So, you should aware about the square root. Square root එකක් කියන්නේ නිකන් හිතන්න square root 10 එකට මෙහා පැත්තේ තියෙන එක මොකක්ද? square root 10 එකට මෙහා පැත්තේ තියෙන නම්බර් එක square root 4. මෙහා එහා පැත්තේ එක මොකක්ද? square root 4ද 9ද? 9. square root 9. ඊළඟ එක square root 16. ඒතර square root 10 එක තියෙන ඔය දෙක අතරමැද්දේනේ. නේද? දෙක අතරමැද තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් 3.5 වලට වඩා නම් මෙහා. මොකද මෙතන ગેප් එක අඩුයි ගොඩක් නේ. 3.1 2 3 වගේ ඒවා තමයි චෙක් කරන්න වෙන්නේ ඔයා. ඔයා චෙක් කරලා බලන්න පුතේ 3.1 2 3 වගේ ඒවා මල්ටිප්ලයි කරලා මොකද්ද ක්ලෝස් වෙන්නේ square root 10 වලට. ඔයා 3.1 මල්ටිප්ලයි කරොත් 3.1 වලින්ම 1 times 1 1 1 times 3 3 3 times 0 දැම්මා 3 times 1 3 3 times 3 9. උර කීයක් එනවද? 9.91 නේ. මේක චුට්ටක් මදි වගේ. 3.2 අපි ගත්තොත් 2 times 2 4 2 times 3 6 3 times 2 6 3 times 3 9. එතකොට 6 plus 4 10 6 plus 9 here 2 times 2 4 බිඳුවක් දැම්මේ නැද්ද මම? 0 3 times 2 6 3 times 3 9. සර් සර්වර් ඇහෙන්නේ නැණි හරියට. Can you hear me now? Yes sir. Okay. මම ආයි පටන් ගන්නවා. .1 multiply කරොත් 3.1 වලින් කීයද ආවේ? 9.9 bar. 3.2 multiply කරොත් 3.2 වලින් කීයද ආවේ පුතේ? 10.24. එතන 24 0.24 වැඩි. මෙතන 0.09 අඩුයි. ඒ කියන්නේ 10 වලට සහ කොහොමනේ අපි හිතුවේ ඕක? අපි කොහොම හිතුවා? කොච්චරක්ද දැන් අපිට ක්ලෝස් එක්කන මෙයාද මෙයාද? ස්ක්වයර් රූට් එක. මෙයා. එයි ඒ මෙතන මදි වෙන්නේ 0.09. මෙතන මදි වෙන්නේ මෙතන වැඩි වෙන්නේ 0.24. කවුද අඩු වැලියු එක? මෙයා. ඒ කියන්නේ 3.1 තමයි ආන්සර් එක. මාක් කරගන්නකො. The arc length of a sector is 11 centimeter and the perimeter 25 centimeter. Arc length එක මේ sector එකේ 11. Perimeter එක 25. ඒතර පුතේ
වා දැනගන්න ඕනේ ආක් ලෙන්ත් එකක් එක්ක කතාවක් නම් මෙන්න මේම රූපයක් ඇඳලා ඉමේජින් කරන්න මේක තමයි ආක් ලෙන්ත් එක. ආක් ලෙන්ත් කීයද මේ ගානේ? 11. ඒතර පෙරිමීටර් එක කියන්නේ මේක ටෝටල් එක. ඒතර 25 වලින් 11 අඩු කරොත් කීයද? 25 subtract 11. How much? 14. හැබැයි 14 වෙන්නේ මේ දෙකේම සම් එක. ඒතර මේක 7 මේක 7. So find the radius. What is the radius? Radius equals 7 centimeter. දාගන්න. Find the least common multiple of the given algebraic terms. 4x squared y, 12x squared y. අපි මුලින්ම 4 and 12 වල කාවද බලන්න. LCM එක. ඒ කියන්නේ 4 වලින් ගත්තොත් multiples මොනවද? 4, 8, 12, 16. 12 වලින් ගත්තොත් 12, 24, 36. දැන් 4, 8, 12 කියද්දි 12 set වෙනවනේ 4 multiples of 4 වල. 12 set වෙනවනේ 12 වල first multiple එක. එතකොට මොකද්ද least common multiple එක? 12. 4, 8, 12 කිව්වහම 12 තියෙනවා 3 වෙනියට 4 times වලින්. 12 times 1 පළවෙනියටම තියෙනවා 12 times වලින් 12. එතකොට දෙන්නගෙම ඉන්න common multiple එක තමයි අඩුම least common multiple එක මොකද්ද? 12. එතකොට x terms වලින් මෙතන තියෙනවා 2 මෙතනක් තියෙනවා 2. මේ expressions දෙකේම x2 ඉන්නවා. එහෙනම් දෙකේම x2 ඉන්න හින්දා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වැඩිම එක්කෙනා විදියට x2. මේකේ y ඉන්නවා මේකෙත් y ඉන්නවා. කවුද වැඩිම එක්කෙනා? එක්කෙනෙක්ව ගන්න. කවුද y? y නේද වැඩිම එක්කෙනා. එහෙනම් එයා තමයි LCM එක. 12x squared y. Question number 4. Find the value of PQR. හරි ලේසි question මේවා. ටක් ගාලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් 75 plus 3x නේ equal 180. 180 වලින් 3x තියා ගන්න නම් 75 අඩු කරන්න එපා. එතකොට 3x equal 105. Divide by 3 x equal 35. It's equal 35. The assessed value of a house located in a provincial council institution 36,000. Assessed value කියන්නේ තක්සේරු කරන value එක. ඒක අර කරන්නේ provincial departments දිනවනේ ඒව වලින් තමයි කරන්නේ TO කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා කරනවා එක. If the 11 provincial council institutions charge 8% තමයි මෙන්න මේකට rate එක විදිය. rate කියන්නේ වරිපණම්. වරිපණම් එක කීයද මේ 36000ට 108යි. Find the rate amount that have to be paid for a quarter. quarter කියන්නේ මාස 3යි. quarters 4ක් තියෙන අවුරුද්දකට නේ. මාස 3කට හොයන්න නම් මුලින්ම අවුරුද්දට හොයලා ඉන්න එපා. 36000ට අවුරුද්දකට පුතේ 8%. ඔන්න අවුරුද්දකට. ඒතර මාස කීයකටද ඔයාලට හොයන්න ඕනේ? මාස කීයකටද හොයන්න ඕනේ? 3කටනේ. quarter එකක් කියන්නේ මාස 3. ඒක 12න් 3ෙන් multiply කරා. 12න් 3ෙන් multiply කරා. බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කපන්න 3ඒවා 4යි කියලා කපන්න 4ඒවා 2යි කියලා කපන්න ඊට පස්සේ එන උත්තරේ 2 360න් වැඩි කරලා දාන්න 720යි. Find the distance traveled by a car which travels at a uniform speed 54 km per hour during 10 minutes. Distance එක අහන්නේ ස්පීඩ් එක දීලා ස්පීඩ් එක ඔයා දන්නවා ස්පීඩ් equals distance over time කියලා. ස්පීඩ් එක මේගොල්ලෝ 54 දුන්නොත් distance එක දෙන්නේ නැත්නම් distance හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි time දෙන්න ඕනේ. time එක කීයද? 10 minutes. මේ දීලා තියෙන්නේ පුතේ කිලෝමීටර් per hour. එතන minutes වලින් දීලා හරියනවද ඒක? හොඳට තේරුම් ගන්න මේක නේ. කිලෝමීටර් per hour දීලා තියෙන්නේ ස්පීඩ් එක. ඒතර 54 කියලා මම මෙතෙන්ට ගත්තේ මේ හරිය කරන්න ඉඩ මදි වගේ. Speed equal distance over
time, right? The speed එක 54 kilometer per hour, distance එක kilometer ගානක් එන්නේ. එහෙනම් hours වලින් ඕනේ වාට මොකද්ද? time එක. දීලා තියෙන time එක minutes වලින්. minutes 10ක් කියන්නේ පුතේ 6න් එකක් නේද? ඒක hours වලට convert කරගන්න විදිය බලන්නකො. minutes 10 60න් divide කරන්න. මොකද පැයකට මිනිත්තු 60යිනේ. බිඳුවට බිඳුව කැපුවාම 1/6 hours. එතකොට වා divide කරන්න ඕනේ මෙතන 1/6 වලින්. මොකද්ද? distance එක. So distance එක එන්නේ වාට මොනවා වලින්ද? kilometers වලින්. මේ තියෙන kilometer per hour. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ. මේ 50 මේ දැන් measurements අමතක කරන්න. දැන් මේක ඔයා හිතන්න what is this 54 equal d over 1/6, right? ඔහොම හිතන්න. ඒතර d over 1/6 මේ over 1/6 කියන එක අයින් කරන්නේ කොහොමද? multiply කරන්න ඕනේ reciprocal එකෙන්. ඒ කියන්නේ නෑ. මෙතන තියෙන divide by 1/6. ඔක මෙහෙම ලියා ගන්නකො. 54 වට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඔහොම ලියාගත්තා. 54 equals division distance divide by 1/6. එතකොට හන්දරම ඔක ඔලුවට යනවා. දැන් බලන්න 54 distance multiplied by the reciprocal. What is reciprocal? 6/1. හරි. දැන් ඔයාලට ලැබෙන result එක මොකද්ද? ඉඩ මදි හින්දා පුතේ මෙන්න මෙහෙට යන්නේ ඈ. ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට හදන්න. උතර ඉඩ මදි නම් මේ rough paper එකක් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ ඒක කරලා ගන්න. 54 equal d times 6 කීයද? 6d. over 1 වැඩක් නැහැ. divide by 6 distance එක එනවා kilometers වලින් කීයද? 9 kilometers. Yeah, my kind of request is if you will understand Sinhala, can you explain in English? Okay, to that. I'll explain both, right? I'll explain from both. Solve the inequality. The first one, find the distance traveled, not the first one. Sixth one, I'm explaining in English. Find the distance traveled by a car which travels at a uniform speed of 54 kilometers per hour during 10 minutes. Right? In here, we know the speed equal distance over time. So apply the 54 kilometer per hour to speed side, and the distance have to find. So we don't know the distance. So put on the numerator d, and hours we can find in terms of hours, right? The minutes from the minutes they given. Actually, they given from minutes. We have to convert that 10 minutes like this in terms of hours. After that you can apply 1/6 to the denominator. Then 54 over d over 1/6. D divided by again fraction. That's the problem. So you can sort out that problem. If you wrote like this, it's good.
54 equal D. This is the line representing division again. That's why I put division mark. And 1 over 6 is the fraction. You know division mean puthe multiplying the reciprocal. So D multiplies by 6 over 1. So when you're multiplying D into 6, it's 6D. 6D equals 54. So divide by 6 both sides, the D will remain as 9 kilometers. That's the answer. Understood, Sina? Sina? Now, okay. I think this is the biggest problem we met from the beginning. Others are easy, ne? Sina, can you text me? Can you put me a message to the chat? Trusu, are you okay? Good. In the given triangle, okay, sorry. Solve the inequality 3x is greater than 7 and write the smallest integer can be get for x. මේක කියන්නේ 3x is greater than 7 වලට වඩා 3x කියන්නේ 7 වලට වඩා වැඩි x වලට එන්න පුළුවන් smallest integer එක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. බලමු. So solve the inequality 3x is greater than 7. First solve the greater than 7 case. Divide by 3 from both sides. Then x is greater than 2 and 1 over 3. How I get 7? 7 divided by 3 is 2. And 2 remain. Yeah, sorry. 2 remain. 3 times 2, 6. 6, no. 1 remain. I wrote it correctly. 3 times 2, 6. 6 plus 1, 7. Then 2 and 1 over 3 is less than x. Or on the other way, x is greater than 2 and 1 over 3. What is the smallest one? X cannot be a 2. It's almost beyond that. X is 2. X is greater than 2 than me. What can you say about the possible integer? Smallest possible integer. X is 3. It's the integer. Integer kyanne pota? Integer means the whole numbers, not the decimal numbers and fractions. This is a fraction. You can't write this 2 and 1 over 3 as an answer. You have to write the integer. Integer means whole number. Possible whole number suitable for x equal 3. In the given triangle, the side AB and AC are extended to the points D and E. Right? BAC equal to 30. BAC equal to 30 and CBD equals to 110. Find the value of BCE.
BCE, like, yeah, this is the BCE, right? If you found this angle by looking the straight angle sums, how much? 180. This is 70. And this is the exterior angle of this triangle. Exterior angle equal to the interior opposites angles. Since 70 plus 30, 100. Yeah. A bag contains identical 3 red balls, 2 blue balls, and yellow ball. Find the probability of a ball picked randomly from the bag being a ball, being a blue ball. How many balls there? 3, 2, and a yellow ball. Altogether 7. Eh? So find the probability of a ball picked randomly from the bag not being a blue ball. So how many blue balls there? 2 out of 7. 5 are the rest. Those are the not being blue balls. Altogether 7, 3, 2, 5, 6, no? 6. I got wrong. Sorry, my bad. 3, 2 plus 5, 5 plus yellow ball, 6. So 2 are the blue balls, the rest is 4. Okay. Also, you can write equivalent fractions, don't cancel out. That's my advice. These are probability, not a fractions. 2 over 3. If you write 4 over 6, it's okay. If you write 2 over 3, it's also okay. 6 over 3 means 3 over 6. No, 4 near. You find the problem of ball with handle from the bag not being a blue ball. Blue ball එකක් වෙන්න තියෙනවා කොච්චරක් තියෙනවා? Blue balls දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ඒතර ඉතුරු ටික කීයද? 4යි. කීයකින්ද? 6කින්. Fill in the blanks with suitable terms. මේක තමා මොනවද? Format එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න. You have to identify the format of trinomial quadratic expressions. This is the trinomial quadratic expression. Trinomial quadratic expression means 3 terms there and 3 terms there with the power, with the square term. What is the square term here? X to the power 2. So the bracket should be the first x. And if the second one is minus, the binomial power also containing in second as minus. So the last term of the trinomial, what is that to the 9? By looking the last term of the trinomial, you can predict the second term of the binomial is, what is the square root of here? 3. Then what is the second term of the trinomial? If you know the binomial, the product of the two terms, what is 3 and x? 3x, and double of it is 6x. 6x is the second term. Those are important things. Question number 11. PQS is an equilateral triangle. Yeah. Then all angles are 60 degrees. 60 degrees, right? Then you can predict this angle 120. When you saw the two sides equal again, like this, the two opposite angles also equal. If the vertex of the Q, for vertex at the Q is 120, the rest should be the remaining out of 180. How much? It's 60. Then 60 divided into 2, this is 30 and 30. These are 30 and 30. Okay. So QRS value equal to 30 degrees. When considering the given data, mark correct
and mark wrong in the boxes in front of the each statement. 3, 4, 5, 6, 7, 8 there. What is the most occurred number? මොකද්ද වැඩිම වාර ගානක් ඉදලා තියෙන number එක? 5. How much? Higher. 6, 6. දෙපාරක් තියෙනවා. දෙපාරක් තියෙනවා. 2 times occurred. That's the most, right? So mode. Mode is 6. Is it correct? Yes. Median is 6. How we get the median? We have to organize the data set in order to ascending. 3, 4, 5, 6, 6, 7, and 8. And count the number of data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the median formula, keep remember, median position, right? Not the median position of the median. Position of the median, we can find by using the formula n plus 1. N means number of terms, and divide by 2. Number of terms always add 1. Add 1 to the number of terms. How many number of terms there? 7. 7 plus 1, 8. 8 divided by 2. That's a fourth, right? Not the answer is 4. Fourth one you can identify as 6. It's also correct. Range is 5. What's the range? Range කියන්නේ largest subset, lowest of the data set, data array. What's the largest here? Largest value subtract the lowest value. Largest is 8, lowest is 3, then 5. That's also correct. All are correct there. No, mode means most occurred number. Vadipura median. Method. Mean කියන්නේ total number of terms, sum of the total, right? Sum of the data set divided by the number of data.
Question number 13. Using the information given in the figure, find the pair of congruent triangles and write the relevant case of the congruency. Pute, if two opposite sides equal, two angles also equal. In the middle triangle, you can see the two angles are equal. In the middle one, right? But they asking the congruence case for a side triangles here and here. So we only need an angle to complete the congruency case. What is the SAS? SAS, but A is not there. Angle is not there. If you try to equal this angle, definitely SAS is matching. Yes, you can see if the two angles in red color in the middle triangle, yes, this is a straight line. So one is equal, other is same. Other is same to here. This one is same to here. Understood? Case. Then what is the case? SAS. Question number 14. The given figure illustrates a sector which is removed from a circle with the area of 616. Circle area is 616. The given figure illustrates a sector which is removed from a circle with the area of 616. Find the area of the sector. Yeah. 660 is for total. 600. Another. The given figure illustrates a sector which is removed from a circle with the area of 660. Find the area of the sector. Yes. How much the portion here? 45. 45 out of 360. What's the portion? 1/8. The total one is 616. It's for total. Total. So multiply 1/8 into 660. You can predict the area of this one. 8 times 7, 56. 5 remain, and 8 times 7 again, 56. So the area of this figure equal to 77 square centimeter. Understood? Dimitri? Adisha? Yes, sir. Sinab? Yes, sir. Sinab? Understood? Yes, sir. Ah, good. I thought you are a boy. You are a girl. No, right, okay. See now. Express the shaded part of the Venn diagram in set notation. Set notation. This one. Solve x minus 3 into x plus 5 equals to 0. These are the quadratic equations. What kind of quadratic equations? Two brackets. That's the last step of the quadratic equation solving part. If you know the two brackets multiplication should be 0. The bracket x minus 3 should be equal to 0. Or otherwise, x plus 5 equal to 0. When you multiply 0 in times 0, 0. So what's your conclusion? X minus 3 equal to 0 or x plus 5 equal to 0, and take out the results. Minus 6. Express the shaded part of the Venn diagram in set notation. This is what? A intersection B. What is this? A intersection B. Apart from it, all are shaded. That means A intersection B dash. A intersection B dash. A intersection B natural complement කියලා කියන්නේ ඒකට. Complement of A intersection B.
Excluding the A intersection B, area is A intersection B dash. That is complement of A intersection B. Question number 17. The area of the below whole figures is 80 square centimeters. Whole figure. Okay. Find the area of the trapezium. How many triangles? 1, 2, 3, 4. 80 divided by 4 equals 20. One should be 20, 20. Then area of the trapezium AC DE equals 20 times 3 equals 60 square centimeters. Minus 5. Minus 3 equal to 0. X equal plus 3. 4. X plus 5 equal to 0. X equal minus 5. Question number 18. Log x8 equal to 3. Log base is x ne. So make a with index notation. If we write this log 4 into the index notation, base should be the first. What is the base? No. Base should be the first. What is the base in here? X. X you can write. And the log answer directs to the power of that index notation. Log answer going to the power. Going as index. Log answer always going as index of the index notation. What is? Log answer going as always index of that index notation. Log answer going to the index of the index notation. This is the base of index. Then x to the power 3 equals to the answer is 8. Why I wrote 8? Log answer also log this is log answer නෙමෙයි මේක මොකද්ද මේකද log answer එක මේ මොකද්ද log number is going to the answer of the index notation තේරුණාද උත්තර මොකද්ද relevant වෙන්නේ x වලට 2 to the 3 is equal 8 නේ so x equal 2 Dimitri Adisha පුතාලා තේරුණාද Adisha Yes, sir. Right. Question number 20. Find the value of x. X වල value එක හොයන්න තියෙන්නේ. You have to find the x of this one. කොහොමද හොයන්නේ? Try එකක් දෙන්න. Try out. That's the construction you must draw. ඕක කරලා ඉන්න. දැන් මේක පටන් ගන්න මයික් කරවන්න.
find the value of x. මේක පුතා 16 එතකොට මේකත් බයිසෙට් වෙනවා. එතකොට මෙතන ඇන්ගල් එක කීයද? 30. මෙතන ඇන්ගල් එකත් 30. මේක බයිසෙට් කරානේ මෙහෙම. මට කියන්න බලන්න එක්ස්ටීරියර් ඇන්ගල් තියරම් එකේ මේක කීයද? 30 + 25 කීයද? 55. මෙතන එක්ස්ටීරියර් ඇන්ගල් එක 30 + 35 30 + 35 65. both together නේ මේ x කියන්නේ ඇන්ගල් එක complete වෙන්නේ. 65 + 55 120. then make करो. If a equals 3 3b equals 15 ලේසි එකක් නේ. මේ 3 දෙපැත්තෙම අඩු කරලා දැම්මම 3b equals 12 නේ පුතා. so b equals 4. The volume of water in the tank is 4,500 liters. Find the Sir? time need to. Yeah. සර් අර ලොගරිදම් පාඩේ පොඩ්ඩක් ආයි කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? මගේ සිග්නල් එක කට් වුණා. Alright, okay. Logarithm part එක කියන්නේ මේක. Log base is, what is the log base here? Log වලින් base එක x නේ. Log base always equal to the index base. ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ. Log base always going to the index of the base. Base of the index. Base of an index, right? Please keep remember that note is very important, right? And log answer is going to the index of that index notation. Right? What's the log base here? Dimitri, log base එක මොකද්ද? log base කියන්නේ log එකේ යටින් තියෙන එක. log base is x. එතකොට index එකේ base එකත් අපි මුලින්ම ලියනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඒතර log answer එක මොකද්ද? 3. log answer එක තමයි මේක උඩට නගින්නේ ගිහිල්ලා. එතකොට මොකක්ද value එක? x. x is equal to the නෑ මේක නෙමෙයි log වැරදුනා. log base එක x නේ පුතා. x on 3 it's 8 නේ. මොකද්ද x වලට ගැලපෙන්නේ? 2 to the 3 is 8. තේරුණාද දිමිත්‍රි? yes sir. මේ දෙක ලියාගන්න. මේක YouTube recording එක තියෙනවා. YouTube එකේ මම YouTube link එක දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන් group එකෙන් බලන්න පුළුවන්. පස්සේ refer කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි case එකක් තියෙනවා දිමිත්‍රි. අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු. මේකට අදාළ save වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. YouTube recording එක තියෙනවානේ. ඒක quality එකත් වැඩි. The volume of water in the tank 4,500 liters. Find the time need to empty the tank from a pipe which has the following rate of 15 liters per second. Total 4,500 liters divide by 15. එතකොට empty කරන්න යන වෙලාව වෙනවා. 15 times 3. So 300 මොනවද? seconds යනවා. liter per seconds නේ මෙතන තියලා තියෙන්නේ. liters per second වෙන්නේ capacity of the tank divided by the minutes. මේක ස්පීඩ් එකනේ. මේකේ පිරෙන්න යන වෙලාව තියෙන්නේ. time taken වලින් බෙදන්න ඕන. capacity of the tank divided by time taken. so capacity එක කීයද? volume එකේ capacity එක 4,500 liter quantity ගන්න මේක අයින් කරන්න ඕන. මිනිත්තුවකට ලීටර කොච්චරක් අයින් කරනවද මේකේ? 15. Question number 22. Find the intercept and the gradient of a straight line which is passing through the points 0, 4 and 3, 7. දැන් හොයන්න තියෙන්නේ gradient එකයි gradient එක විතරයි. gradient හොයන්න නම් formula එකක් වා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද? difference of the y axis divided by difference of the x axis. So y1 minus y2 divided by x1 minus x2.
ඕක තමයි ෆෝමියුලා එක. ඒතර මේක වා 1 කියලා නම් කරන්නේ 2 කියලා නම් කරන්නේ. මම කියනවා ලොකු එක තමයි 1 කියලා නේම් කරන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒකට මයිනස් වෙන්නේ නැහැ. I'm always recommending to the I am always recommending to name the first one as the larger coordinates. Large coordinates of 3 and 7 should be the first coordinate. X is the first one of the bracket, x1 here, y1, this is x2 and y2. If you want to find the slope, that is gradient, apply the formula, apply the values to the formula and take the value. Y1 7, y2 4, x1 3, x2 0. 7 subtract 4 3, 3 subtract 0 3, 3 divided by 3 1. Gradient is 1. Question number 23. AGC is a triangle and BDE triangles are equal together. Right? Show that the area of the ABEG, where ABEG this is a trapezium shape, right? And FEDC definitely equal. Why? If you want to remove the BFC triangle from both, first you can take this information to your proof. The area of AGC, is equal to area of BDE. Is BDE, yeah. That means the total AGC triangle here, AGC and BDE triangles are equal, right? If you want to remove the red color BFE, what is the remaining? AGFB. Yeah. Then I'm subtracting both sides. AGC subtract BFC. BDE valinut subtract the same BFC.
ට්‍රයැන්ගල් එක තමයි දෙපැත්තෙම අඩු කරන්නේ. මේක ට්‍රයැන්ගල් එක, මේකත් ට්‍රයැන්ගල් එකක්. සබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ ඔව්. ඒරියා එක හැම එකෙම තියෙන ඒරියා එක තමයි අඩු කරන්නේ. එතකොට මට ලැබෙන රිසල්ට් එක මොකද්ද පුතේ? AGFB is equal to EBCF. Understood? Those are area, right? Dimitri, Adisha, පුතාලා තේරුණාද? yes sir. Yes, sir. Good. මේ බෝඩ් එක කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ළමයින්ට එදා වෙච්ච දෙයක් මතකද? මම ගෙදර ඇවිල්ලා ආයෙ ගන්නවා ඒ දෙන්න. ඉවර වෙලා අනිත් අයට ඒ පේපර් එකේ දිමිත්‍රිට ආදීශටයි දෙන්නටම ඉගෙනනවා නේද දිමිත්‍රි? ඒ කවර් කරන්න දෙපාරක් මහන්සි වෙන්න බෑනේ. දැන් මම ඒක ඉවරලා ආයෙ යන්න මම අයිලයින් එකේ ඉඳලා මේ වෙලාවෙ මගේ තියෙන්නේ හෝම් විසිට් ක්ලාස් එක. හෝම් විසිට් ක්ලාස් එක කැන්සල් කරලා දාලා තමයි ඕගොල්ලන්ගේ වාර විභාග ළඟයි. ඔයගොල්ලන් නැත්නම් විභාගයට ගිහිල්ලා බය වුණාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. මේක කරලා යන්න එපා. පේපර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න එපා. It takes 3 men 5 days to cut a drain. 3 men 5 days to cut a drain. 3 times 5. එතකොට එනවා man days වලින් කීයක්ද? 15 man days මේ drain එක මේ කාණුව කපන්න යන man days ගාන තමයි මේ. 3 men එක dash. How many more men would be needed to the same drain? Same drain කියන්නේ 15 man days කපන්න යන්නේ 15 දවස් 15 නෙමෙයි මේකේ තේරුම. මිනිස් දින 15. ඒ කියන්නේ the meaning of this 15, if you assign one man takes 15 days to complete the task, right? That's the meaning of the man days. And here, how many more men would be needed to cut the same drain in 3 days? Then apply 3 to here and think what is. What's the suitable? 5. We had already, they had already 3. How many more? No, the 5 for all. Already had 3, 2 more. This is the second objective. What's the objective? That particular task you have to complete within 3 days. Then you have to divide by 50 by 3. Then 5 men needed. Then already had they had already 3 men. If they change the estimation, they have to take again 2 more persons. 2 more. The answer is 2 more.
QS is a locus which is moving 5 meter away from R. QS is a locus. QS is half of a part of a circle. What's the locus of the QS? It's moving at a constant distance. QS moving. QS කියන එක move වෙන්නේ කොහොමද? At a constant distance. ඒකාකාරී දුරකින් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුරත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් තියෙන දුරත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් දුරත් මෙතෙන් දුර ඔක්කොම මොනවද? 5 meters. එතකොට මොකද්ද මේකේ අඳින්න කියන්නේ? එතකොට QS is a locus which is moving 5 meter away from R. Mark the point T as located on the above locus. Locus එක උඩ and equidistance from RS and RQ. The two arms there. The two arms there. Those are the angle arms. QRS is the total angle. The arms of it is QR and RS. If you want to draw a equidistance one, have to draw a what? Angle bisector. If you want to draw a moving at a constant distance from both the sides, what you can do? Draw a bisector of the angle. How we drew them? How we can draw? Let's discuss. We have like this angle කියන්නකො. Okay, and take this and take small gap and intersect the two arms. Again, put to here. The requirement is more than the half of the arc. To draw another arc, I expand like this. Don't change the compass distance and point. And again, draw middle garning and put here in the intersection of the first arc and intersect the second arc and match the points here and here, right? This point and here in the intersection of the two arcs in your second drawing. Now this is the first drawing, right? The first drawing, the second drawing here, and match the 2 points according to the by using ruler. The angle and angle, here angle and here angle, they are equal. Understood? Right. Draw with that, not the equipment. That's a rough. You can draw roughly. This is the first part. Like this, and here, like this, and draw like that. Understood? Samantha spent 1/4. We completed that one. Can you remember Samantha's question? Thursday we discussed it. Samantha's Monday 1/5 spent and 2/7 Tuesday. Altogether we get. Yes, that's the part of it. So question number 2, AB.
සර්ව ඇහෙන්නේ නැහැ. අනේ ඇහුණාද? Yes sir. second question එකේ second question මේ ටික explain කරද්දී ඇහුණාද? 45 or 360 multiplied by 2 and 2 ඔව් into sir. over 7. Right. මේක square එකක් කියලා දන්නවා. Right. Okay, then cancel out part 45 times 8 and 2 times 4 and 2 times 11 and 2 times 2. Right. Then I got wrong. 2 5 r, yeah. The radius is 14. Then 2 times 7. 7 to 7 cancel and answer is 11. 11 centimeters, right? Find the area of sector DEC. Area. How can we find the area? With 45 angle. 45 divided by 360 multiplied by 22 over 7 into r times 2. 14 times 14. Cancel out then 45 times 8 there. Then 7 times 2 there. Then 2 times 4 here. And 2 times 2 and 2 times 11 there. 2 times 7. 7 times 11 is 77 square centimeters. If some number of nails need to fix around the ABCD square sheet, if some number of nails need to fix around the ABCD square sheet, ABCD square sheet එකේ වටේට nails fix කරන්න අවශ්‍යයිලු such the distance between every two adjacent. ඒ කියන්නේ එක ළඟ success terms දෙකක් අතර distance එක 2 centimeters. How many nails are required for this? Yes, we will predict 14 and 14, 14. Right? Think how many 14 divided by 2, how much gaps here? How many gaps there? 14 divided by 2, 7. 7 gaps should be placed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For complete the gaps, how many nails needed? These are the nails I'm representing with dark. Sir ආයේ ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. Can you hear me properly? Yes sir. Okay. So මේ පැත්තට nail 14 divided by 2 is 7 නේ. මොකද එක මේ දෙක තමයි අපි කියන්නේ නේ. දෙක තමයි gap එක ගන්නවා කියන්නේ nail 6 කරනවලු මේ square එක වටේට, right? So the gap equal to then 14 divided by 2, 14 divided by 2 equals 7. Since gaps හතක් තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7. ඒ gaps හත complete කරන්න nails ඕනි 1 2 3 4 5 6 7 8. මේ පැත්තට එන 8 ඕනි. හැබැයි මේ පැත්ත complete කරන්න if you want to complete the bottom side no need 8, only need 6. Here 8, here 8, here 6. So how many nails needed? 8 plus 8 16. 6 plus 6, 12. 16 plus 12, 28. 16 plus
6 plus 6, 12, 18 plus 8 plus 8, 16. 16 plus 16 plus 12, 28. Yes. 28 needed. 28 number of nails needed to attach around the square. Clear? Is it clear, Buddha? Adisha? Dimitri? Yes, Sneha? sir. Yes, sir. Sneha? Sneha? Can you understand? The first, the third one. If the same number of nails used to fix around above whole figure, and then find the gap between two adjacent nails, the nearest first decimal. If the same number of nails used to fix around the above whole figure, altogether how much we found? 28. That means 28 are locating where? The outer boundaries, not here. Make it mark කරන්න. Make it mark. By the perimeter of the whole figure means that's the perimeter. Here, how much? 14. Here we found what is the length of the arc? 11. Here 14. Here 40. Tell me the perimeter. 14 times 4 is 56. 56 plus 11. 70. 67. Is it? 14 times 4 there. Yeah. 67 with the 28 nails. Then if you divide by 28 nails, you will receive the gaps. Gaps, right? Gaps the. Gaps nahi gaps kiya kya 2. If a gap this number of gaps then gap quantity gap distance 2.57 56 57 no 28 times 2 56 here remain divide 57 divided by 28 2 56 11 110 28 table 9 9 28 56 plus 26 56 66 76 84 84 yeah given 6 9 subtract 1 8 1 and 160 160 it 56 112 112 plus 56 right 23 2.3 2.3 phone 2.3 तर first decimal place එකට කරයිනේ හන් round off කරන්න කියලා කියනවා නේද මේක 4 හින්දා මේක තියෙනවා 2.3 කියලා 4 කියන්නේ more than 5 ද less than 5 so what keep the first decimal keep the first decimal 2.3 clear we found 2.3 as the first decimal place. The pie chart also we discussed. Can you remember milk, fruit, drink, green, porridge, color and the gun? And is the new question number 4. The television importer Mr. Salehin has to pay 15% customs duty when importing a television set. The imported television set worth 50,000. Find the amount of customs duty paid by the him. 15% customs duty. Then 50,000 multiplied by 15%. 100 out of 100. Okay, 500 times 15. Tell me 15 times 5 at least. Tell me 15 times 5. 15 times 5, come on. 75. And keep 2 zeros. That's the rupees value, 7,500 for a duty tax. Customs duty. Find the total amount
to pay for the television set after paying the customs duty 7,500. With the 7,500 of 50,000. How much? 57,500. Question number 3. If the selling price of mark price with a profit of 20%, find mark price of the television. Yeah. 57,500, no? Is the tax after value, not the profit after. If you want to find the profit, what you can do? Find out the 20 over 100. Ne? That's the profit margin. Ne? So after that, add again 57,500 if you want to set a mark price. Can you remember? Can you understand what I told? 57,500 is the after tax, after duty tax value. If you want to find the profit margin of 20%, you need to multiply 20 over 100. And if you want to set a mark price, this is not the total. This is not a total. This is only what is only the profit margin. Profit margin plus the important price. Tell me the value in terms of rupees. $5,750. Double please. How much? 10,000. 11,500. Is it? 5,750 double, please. Tell me the value. 5,000 with 5,750 double. 11,500. 11,500 plus 57,500. 60? 9,000 only. That would be is to 9,000. If the value of the above television set after paying VAT was 74,520, then find the percentage of the value paid. We can find the VAT value first by subtracting the before value of the tax, value of the VAT. VAT amount is equal to the value again. I could remember the first one before one. 69,000 only. Then tell me the difference. 5,520, that is for VAT. If you want to find the VAT percentage, the total amount, VAT should be on the numerator, but is base. Base is the mark price. Tell me the mark price for the 69,000. 69,000 is a mark price. Market price, mark price. And that should be placed on the numerator. What's the VAT? 5,520. And calculate with the 100%. If you calculate and take the value, that is the percentage of the VAT. 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0. Tell me
when you are dividing by 69. Then we have to dividing by 69 to 552. Let's put our 8. 8 plus. How I get? 69 divided 3. How? 13 times when divide करें 13 times 3 69 नहीं 13 times में 13 times किया थी 69 බලන්න බෙදෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා 2ෙන් බෙදුවොත් 23 23 වලින් බෙදන්න 23 එක 3යි මේක 23 වලින් divide කර 5552 divide කරන් 23 වලින් divide කරමු නෑ 3ක් මම මෙතනින් දැන් 53 වලින් මේ 23 වලින් divide කර 23 වලින් divide කරේ එහෙනම් හිතන්න බලන්න කවුද අපලා කැල්ල ගන්න හදුවා is 8 is 8 divided 24 152 නේද divided by km 23 නේ ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වේ 23 එක කීයක් තියෙනවද listen කීයක් විතරද අහහ පහුවෙන 9 නමුත් දෙක සුදුනා කීයක් තියෙනවද
Question number 5. Universal set with 1 to 10 numbers. P equal 4, 8 and Q equal set builder notation. What is set builder notation? You know the set builder notation. X equal X is an even number. It should be an even number between 1 and 10 or 1 to 10. 1 to 10. 1 also equal, right? X is greater than 1 or equal. Equal marks there. X is less than 10 or equal 1, equal 10. Then 1 to 10 numbers can be take for X. Should be an even number. What are the even numbers of 1 to 10? දෙක හතරයි අට 10යි. set builder notation එකෙන් දුන්නාට මට Q එකේ elements ටික ලියන්න පුළුවන්. මේක identify කරගෙන 2 4 6 8 10. එතකොට ඔයාලට මේ ගන්න ලේසි. කරන්න බලන්න. List the element of the Q and make one curve. මේකම ලියන්න තියෙනවා. And represent the information in here, on here. What are the elements of P today? 2, 4, 6, 8, 10. What are no? Q, no? So, what are the elements of P? Only 4 and 8. And others 2, 6, 10. That's all. And complement of the Q? 1, 3, 5, 7, and 9. So P union Q. If you identify P union Q is the Q, yes, that's the Q. Q total, what are the total of Q? 2, 4, 6, 8. Excluding 2, 4, 6, 8, the values are 3, 1, 9, 7, 5. Then using the Venn diagram, find the P union. Yeah. You can list out the elements. What are the elements? 1, 3, 5, 7, and 9. Here. එතන n කියලා දාගත්තොත් කොහොමද ලියන්නේ? Number of elements here. Right? 1, 3, 5. මෙතන P intersection Q. දෙකයි මොනවද? 2 and 4 and 8. 2. Find the P dash intersection Q. P ට අයිති නැති Q ට අයිති P ට අයිති නැහැ කිව්වහම මොනවද පුතා? P ට අයිති නැහැ කිව්වහම නැදේක හැරෙන්න Q ගේ ඇතුළේදී නැති කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. මොනවද ඒ ටික? 2 6 10 කීයක් තියෙනවද උඩ? 3. මෙතන මේක 3.
P dash intersection Q. ඒ කියන්නේ P නැතුව Q එක. P නැතුව Q එකයි මේකමද? probability කීයක්ද? probability කියන්නේ total කියලා ඔක්කොම elements පහයිද? ඔක්කොම elements? නෑ ඔක්කොගෙම Venn diagram එකේ. tell me the one Venn diagram sample space 10යි. මේක ඇතුලේ තිබ්බ elements කීයක් තියෙනද? 3යිද ඔළුවේ? 3යි. 3යිනේ? 3 out of 10. graph එක අඳින්න දන්නවද? sample space කියන්නේ ඔක්කොම ns කියලා කියන sample space එක. Question number 1, graph question. Do you have graph papers? Graph paper තියෙනවනේ. අඳින්න බලන්න. graph එක අඳින්න. අඳින්න මම කියලා දෙන්නම්. මොකද්ද පුතේ graph කියන්නේ? Y equal x squared minus 5 is a given function. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ x value එක 0 when x equals 0 y value. මොකද්ද දීලා තියෙන function එක? y equals x squared minus 5. දැන් x value එකට ගන්න ඔයා දෙන්න 0 to the power 2 වැඩක් නැහැ. 0ම තමයි. 0 minus 5 minus 5. value එක දාන්න minus 5. හරිනේ? පස්සේ prepare graph and drawing as well. දැන් questions කියවන්න පුළුවන් ද පුතාලට graph එක පේනවද online කට්ටියට මට පොඩ්ඩක් කියන්න. Can you see the questions? Can you see? Yes, sir. Graphs, square, small squares, everything. Can you see? So we found
So here, what is the value? Minus 12. Since you have to draw the graph according to the value table. From x-axis, we have to take minus 3 to plus 3. ඒක විතරක් හිතන්න එපා. Not only, don't think only the x-axis. There are two axes you have to draw in one paper. Y-axis minus 4 to plus 4. For y-axis should be plus values as 1, 2, 3, 4 and minus values are below from 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So you have to take 8 squares, 8 small squares. My recommendation is always take two 5 doubles. Take 2 5 doubles as one unit. Clear? කොටු 10 එකක් ගන්න. The y-axis එක අදිනවා. The y-axis, right? And I'm named as from plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So y-axis, right? Marker and y-axis. And x-axis එක මෙයා අඳින්න ඕනේ minus 3 වල ඉඳන් plus 3 ට. Thanks, kita biar yang dulu. After that. කිව්වොත් උගාට කලින් අරන් යන්න කියලා අරන් යන පොළ ලංකාවේ සල්ලි නෑ වගේ සීන් එකක් තියෙනවා අරන් යන්න. Plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 2. Right. Cancelling on the graph. Who cancelling teacher? Now cancelling on the very danger if you draw with the pen, right? Mahand pen, sorry. You always pencil. Then coordinates to mark the first coordinate. What is the from? What is the value from x? Minus 3 plus 4. The second coordinate, likewise, you have to mark. I'm teaching you how we plot the minus 3 and plus 4 as 1 point, not the 2 points. Always 2 coordinates there, 2 numbers there in 1 coordinate, right? This is 1 coordinate. That is a pair. So minus 3, where are the minus 3 from x? Yes, here. Minus 3 and going to moving from minus 3 and plus 4. Where? Yes. This is the point, right? No. Yes. That's my teaching, right?
Idea there. Plot the coordinates. -3 plus 4. -3 plus 4. Where? Here. -2, -1. -2, -1. This one. -1, -4. -1 and -4. Here. 0, -5. මෙතන මට මාක් කරන්න බෑ. ඒක හරියට මෙතන තියෙනවා. කොට දෙක කියන්නේ මෙතන. -5. And 1 minus 4. 1 minus 4. 2 minus 1. 2 minus 1. 2 minus 1. 3 plus 4. Draw the graph in smoothly. How? Pencil එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ අඩි කෝඩු එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. pencil පාවිච්චි කරනවා. අඩි කෝඩු පාවිච්චි කරන්න එපා. පල්ලෙහාට මෙහෙම එන්න ඕන ලස්සනට. පුළුවන්. මේ confident යදින්න පුළුවන් නම් තද කරලා ටික. මෙතන u වෙන්න ඕනේ. ඕම අදින්න. graph. Using find the value අපි කළානේ then questions දෙකක් වුණා. දෙකක් නෝ ඉවරයි. තුන තියෙන්නේ දැන්. We have question number 3. We කියන්නේ B part එකේ question number 1 එක. B part මේක B ආ. B එකේ part 1. Write the equation of the axis of symmetry. හොඳට අහගන්නකො. දැන් මේකේ හරි මැද්දෙන් යන ලයින් එක මොකක්ද? හරි මැද්දෙන් යන දැන් මේ graph එක හරි මැද්දෙන් යන ලයින් what is the symmetry of axis? Y axis හැබැයි y axis කියලා කියන්න බෑ. ඒක x වල intersect වෙන තැන මොකක්ද? Pin. අන්න. එයාගේ නම එතකොට මේ ලයින් එකේ නම මොකද්ද? x equal 0. මෙහෙම ගියොත් -1 හරහා ගියොත් මෙහෙම ලයින් එක x equal -1. මේ -3 හරහා ගියොත් x equal -x. හරියටම 0 ගානින් ගියොත් x equal 0. What is the next? What is the symmetry of axis equation? X equal 0. That here. Symmetry of axis. Symmetry. Roman number 2. Turning point වෙන්නේ මෙතනනේ. 0
minus 5. Turning point coordinates. Turn වෙන්නේ මෙතන ඉන්නේ. මේක තමයි turning point එක. Turning point coordinate 0 minus 5. Third one, write the intervals of values of x for which y is greater than minus 1. Y axis එකේ values එන්නේ කොහොමද? y equal බලන්න. Question number 4 මොකක්ද අහන්නේ? Write the intervals of values of x key values අහන්නේ y is less than minus 1. y axis එක මොකද්ද පුතා? මේකනේ. So y axis එකේ minus 1 කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන. මෙතන තියෙන minus 1 නේ. ඕක dotted line වලින් ගැහුවා. මොකද equal කියලා තිබ්බද? y is less than or equal තිබ්බද? equal තිබ්බනම් මම කලර් කරලා කියන්නේ මේ normal straight line එකක් අදිනවා. මම dotted straight line එකක් කියන්නේ එතන මොකක්ද තිබ්බේ? only less than minus 1. මම minus 1 line එක කොහොම ඇඳලා? ඒකට වඩා y is less than minus 1 නම් මේ පල්ලෙහාටනේ. graph එකේ relevant වෙන function එක relevant වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මම මේ කළු පාටින් මාක් කරේ මේ ටික විතරයි. මෙතන අදාළත් නැහැ. ඔයාලට කියන්න බෑ. මෙතන අදාළ වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මේ ටික තමයි graph එකෙන් අදාළ වෙන්නේ. මොකටද? y is less than minus 1. මෙතන ඉඳන් ඔයා කෙලින්ම යන්න ඕනේ උඩට. මම ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. මම ඉතින් දැන් උඩට ගියාම හරියටම මෙතන තියෙන්නේ what is the value of x minus 2. for minus 2 වල ඉඳලා ආන්සර් එක මේ තමයි මොකක්ද? question එක. Write the intervals of values y is less than minus 1. Intervals of values. Intervals කියන්නේ කාල ප්‍රාන්තර. interval එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දෙන කාල ප්‍රාන්තරයන් ඉදිරියේ intervals of x values නෑ. ඒක මම x හොයාගෙන යන්න ඕනේ. I have to find the x values. නේ? x හොයාගෙන යන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳන් ඔන්න x හොයාගෙන ගියාම මම x axis එකේ මෙතන minus නම් මම ලියන්නේ range එක. කාගේ range එකක්ද? x ගේ range එක. මම මෙතන ලියන්න ඕනේ minus 2. minus 2 වලට වඩා මේ minus 2 වලට වඩා මෙහෙට යද්දි මේ range එකේ පුතේ මෙහෙට යද්දි minus 2 වල ඉඳලා මෙහෙට යද්දි වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? මෙතනද මම හොයාගෙන යන්න ඕනේ. minus 2 වලට වඩා වැඩි වෙනවා. එහෙනම් x වැඩිනේ minus 2 වලට වඩා පුතේ. හොඳද? ආන්සර් එක. හැබැයි කාට වඩාද අඩු? plus 2 වලට වඩා අඩු. මෙන්න මේක තමයි ආන්සර් එක. තේරුණාද online students ලට ආන්සර් එක? මේක තමයි ලස්සන උත්තරය ඔයගොල්ලන්ට. Adish, Dimitri, Yes, sir. Yes, sir. can you understand the range of x when y is less than minus 4? Those are the intervals of values. X should be greater than minus 2 and less than 2 plus 2. Understood, Sinan? Is that good? Can you understand? The range. Yes, sir. Good. Muhammad, can you understand, Buddha? Yes, sir. Good. So let's move to another question. If the graph of the above function moves upwards along the y-axis by 3 units, so that's a new function. Upwards by 3 units. 1, 2, 3. The minimum point should be now at minus 2. This is a new graph, right? Like this. And write the equation. We know the equation of the previous one. What's the previous one equation? Y equals x to the power 2 minus 5. But
this graph only move upwards by 3 units along y-axis. Since the graph doesn't change the shape of the parabola. The parabolic shape doesn't change. Only moving by 3 units. මෙතන තියෙන -5 දැන් තියෙන -2 දැන් turning point එක හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මේක දිහා බලලා ඔයාලට දැන් ඔයාලට turning point කියන්න පුළුවන්. What is the turning point? මෙයා පරණ එකේ -5. අලුත් එකේ turning point එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ නම්? What's the turning point? Turning point. අලුත් එකේ -2. Question number 4. Y equals the new equation x squared minus ඕක තමයි හිතුවේ ගාවටත් අහන්න. ඒතර මේ කවද්ද? අහන්න බලන්න. ලේලෙන් උස්පිරේ. ඕක තමයි. හරිද? අදීශ. Okay, sir. Okay. Next question. We have few minutes to complete the session. We are 39 now. I have only 6 minutes. I'm not taking my breakfast yet, and I still not take the lunch as well. That's the pathetic situation of tutoring, the dark side of tutoring. Anyway, I have to do the teachings. Yes. We drew the equation, according to the equation, the graphs, and this is a quadratic equation, no expressions. Quadratic equations and factorize things. Let's discuss. Sorry, we already discussed this going in class. Here, this is the homogeneous equation between cos and 1. How do we discuss? The Greens School Circle will purchase 70 mangoes and guava saplings to plant in school gardens. The cost of mango sapling and pellet is 150 and cost of guava sapling is 200. Mango because it's high, guava this year. The total cost of the sapling is 12,500. The Green School Circle make a follow part school circle. Society of the Green School Circle name, right? And we'll purchase 70 mangoes, guava saplings to plant the school garden. 20 guava saplings and 70 mango saplings. The total number of saplings? How much? 120. Since the cost of one mango plant 160. So what you take x, what's the x and y are the number of saplings. Construct an equation for the first sentence. 70 mangoes and we'll purchase 70 mango and guava saplings. Altogether 70, right? Altogether 70, not the 7. And not the 20. I told you 20 something is not so. It's not correct. Right? Altogether 70. Mango and guava saplings altogether 70. The number of
mango saplings are X. The number of guava saplings are Y. That's the first equation you have to build up. And one mango plant, 150 rupees. The total of the total cost of mango plants, mango saplings, 150x. Here, 200 Y equals the total, 12,500. Second equation. Right? Since you want to remove the x, you have to multiply the first equation by 150. Okay. Third equation consisting 150x plus 150y equals 150 times 7. Tell me, 150 times 7. It does. 1050. Third equation. Right. Again, 150 into तर मैं इकडे बिंदू दान म्हणतो 70 वरी मल्टिप्लाय करा 70 वरी मल्टिप्लाय तर 10,500 right. So x and y are put on by looking the equal coefficients first and third, not second and third. What is the greatest one? 12,500 is the greatest one. So since subtract the 3 from 2. 3 from 2. 3 from 2. Write the second equation right side first. 150x plus 200y and subtract and open a bracket. What is? Open a bracket is very important, right? And subtract this third equation right side 150x plus 150y. Close the bracket and 12,500 subtract 10,500. I don't know. 150x plus 200y minus 150x minus into minus, minus into plus. I think you got from here, minus into plus. That's why I put a bracket. I'm recommending to you open a bracket. The second number of the second equation when you're subtracting, when you multiply minus into plus, it will be minus, right?
10,500 subtract from 12,500, tell me 2,000. Then 150x, 150x subtract 200 subtract 155, 55, 55 equals 2,000. Y equals what? Y equals 40. And you find y equals 40, substitute the value of y to any equation. Substituting, you must write substituting y equals 40. So the first equation is equal to, the first equation is very easy, x plus y equals 7. So, 1. X plus y equals 70. X as subtracting 40 from both sides, it's equal. It's equal to 30. See, therefore you must write number of guava, number of mango saplings, number of mango saplings are x no is 30. And number of guava saplings is 40. Almost my time is over. I have to go another class. So I think you will gather some. You have gathered some kind of knowledge. How to stop from here. Then we will continue. We have some time. I'll let you know. Goodbye. මේ මොකාට ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මොකද්ද? මේ මොකාට ඉස්සෙල්ලම සිද්ධා කරන්නේ? Okay, 1 kilogram. Okay, 1 kilogram. So 1 can x plus 2 and multiply karo. 3 multiply karo x plus 2. It doesn't matter. Again, common denominator x plus 2 in here. X ude yata ekata x plus 2 වගේ එකක් આવුත් ඕකේ නැත්තම් උඩ එක හැම තියලා x plus 2 තියලා උත්තරේ ඉවරයි.